హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చికెన్ పకోడీ ఎలా తయారు చేద్దామో చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. ముందుగా మీరు తెచ్చుకున్న చికెన్ను బాగా కడగండి. చికెన్ పకోడీకి బాడీ పీస్ అయితే బాగుంటుంది కాబట్టి బాడీ పీస్ తెచ్చుకోండి. ఓకే, చికెన్ మంచిగా కడగండి. చికెన్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి, మీకు ఎంత వీలైతే అంత. ఓకే, రెడీ అయింది. ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. కొంచెం కరివేపాకు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కరివేపాకు వేస్తే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. అలాగే కొత్తిమీర, కొంచెం ఏ కూరకైనా సరే కొత్తిమీర కరివేపాకు వేస్తే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా. ఓకే, రెడీ అయింది. ఈ చికెన్లో మనం వేసుకోవాలి కరివేపాకు, కొత్తిమీర, అలాగే కొంచెం సాల్ట్, మీకు ఎంత సరిపోతే అంత. కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్, కారం పొడి ఒక చెంచా, పచ్చి ధనియాల పొడి, వేయించిన ధనియాల పొడి, కొద్దిగా శనగపిండి, కొద్దిగా బియ్యం పిండి, కొన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. ఇలా బాగా కలపాలి. కొద్దిగా నీళ్ళు పోసి కలపాలి, మనకి ముక్కకు గట్టిగా ఉండాలి. ఓకే, ఎంత మంచిగా కలిసింది. దీన్ని ఒక గంట పాటు ఫ్రిడ్జ్ ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లో, లేకపోతే పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఓకే, ఓకే, ఇందాక మనం గంట పాటు పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, ఎంత మంచిగా కలిసాయో చూడండి మీరే. ఓకే, నూనె కాలింది, వేద్దాం ఇక.
ఇట్లా మంచిగా గాలిన తర్వాత తీసుకోవాలి. ఓకే, వేడివేడిగా పకోడా అయింది. తిని ఎలా ఉందో చెప్పుదాం. అవరా చిన్న తిందామా? తిందాం. సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. అలాగే తెలంగాణ ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే గంట కూడా కొట్టండి.